So the task was to study the static electricity, right? Chapter 17. And last দিন আমরা static electricity নিয়ে অনেক এক্সাম্পল দিয়েছিলাম, অনেক প্র্যাকটিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন আমরা ক্লাসে করেছি কিছু, এবং বলেছিলাম যে স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটির রিয়েল লাইফ এক্সাম্পলস গুলো কম্বল থেকে শুরু করে এয়ারপ্লেন ডিসচার্জ করা, তারপর হচ্ছে স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি জেনারেশনের যে প্রবলেম গুলো, কিভাবে জেনারেট করতে হয়, কেন স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি জেনারেট হয়, does it works for the conductors too, কেন এটা শুধু ইনসুলেটরের জন্যই কাজ করে, এই অ্যাসপেক্ট গুলো কিন্তু আমরা মোটামুটি ডিটেইলস লাস্ট দিন সবগুলো ডিসকাস করে ফেলছি, রাইট? ইয়েস, আচ্ছা শুনো সামনে বসো। তাহলে এবার আমরা দেখি যে আমাদের in the context of book, right? এখানে একটু চ্যাটটাকে তোমার রাইট দিকে মুভ করে দিও, a little more, thank you. So book examples গুলো বা তাদের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে ওইটা তারা আমাদেরকে ডেলিভার করতে চেয়েছে ওগুলো আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করব আজকে ইনশাআল্লাহ। So let's read the learning objective first. Investigating the force between positive and negative electric charges. Investigate kora. 17. Explaining electric forces in terms of electric fields. Extension, explaining changing charging by induction. Number 4, last, explaining static electricity in terms of electrons, right? আমরা একটা লেভেলে মোটামুটি সবগুলো ডিসকাস করছি except for few clarification we will be needing, right? এখানে বসো না, পিছনে বসলে আমি তোমাকে দেখতে পাবো, এখানে বসলে আমি সবাইকে দেখতে পাবো। hold on, yes, তোমার মাথাটা এক্স্যাক্টলি ওদের দুইজনের ঘাড়ের মাঝখান বরাবর, একটু এদিকে সরে বসো, বাস। ওকে, তুমি লুকাবা না, সামনে লুকালে কিন্তু তোমার সামনে নিয়ে আসবে। ওকে, সো বই কি বলছে, আমরা ইয়েস একটা ফেস প্রবলেম করছো, ঠিক আছে? আইমান বলে দিও এটা কি আমরা বলবো। সো ব্রাইট স্পার্ক, লাস্ট দিন আমরা ব্রাইট স্পার্ক নিয়ে একটা লেভেলে শুরু করেছিলাম, যে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন উনি ব্রাইট স্পার্ক নিয়ে কথা বলছিলেন। সো আমরা এখান থেকে পড়বো, আজকে ডিটেইলস পড়বো, ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড রিডিং পড়বো ইনফ্যাক্ট। সো লেটস স্টার্ট। আজকে আমাকে পড়তে হেল্প করবে সবার শেষে যে আসছে, ইটস আ রিওয়ার্ড ফর ইউ। পড়ো A Bright Spark, chapter 17. একদম বিগিনিং। পাইছো? সবাই আছো? সবাই এই এটা পাইছো, A Bright Spark? তোমার বই কই? না, পিডিএফ না, আমি জিজ্ঞেস করছি বই। PDF is a version of book, not the book. I mean the book. Where is the book? At home. তুমিও মোবাইলের মধ্যে জয়েন করতে, মোবাইলটা এখানে রেখে যেতে, বাসা থেকে জয়েন করতে, মোবাইলটা এখানে আছে, এটা প্রজেক্টেড হচ্ছে, তোমার ইমেজটা আমরা দেখতাম, আলটিমেটলি করা যাবে না। ওকে, আর কি আসো বই ছাড়া? হাত উঠাও। ওই অর্ডার দিছো সৌদি আরব? আরো দূরে কোথায়? ঠিক আছে, নেক্সট দিন বই নিয়ে আসবো। আর কে? বাবা তুমি কেন বাবা? এই বইটা সফট কপি আছে, পারলে কিনে ফেলো, সমস্যা কি? একটা বই কিনতে কি তোমার আছে তো, না? পড়ো A Bright Spark. Benjamin Franklin was an American born. একটু লাউডলি, হ্যাঁ, রেকর্ড হচ্ছে তোমার ভয়েসটা, ডাজ ম্যাটার, তোমার ভয়েসটা তো ম্যাটার করে, তাই না? এই জন্য তো তোমাকে কাছে নিয়ে পড়াইতেছি, দেখো। Benjamin Franklin was an American born in Boston in 1706. He was a scientist as well as many other things: politician, printer, economist, musician, and publisher, among various other occupations. His most famous experiment, carried out in 1752, involved him in a most dangerous activity: flying a kite in a thunderstorm. He was investigating lightning as part of his studies of static electricity. Franklin believed that lightning was a form of static electricity. He pointed out that a lightning flash was similar in shape and color to the sparks that could be produced in the library circuit. In the demonstration shown in figure 70.1, Franklin attached a sharp-pointed metal wire to the top of a kite. He expected to draw down a spark from a lightning bolt. To avoid being electrocuted, he included a metal key at the bottom of the kite string and attached a length of ribbon to the key.
Holding the ribbon, he was relatively safe from electrocution, although other people were killed when they repeated his experiment. As a bolt of lightning struck the kite, Franklin saw the fibers of the kite's string stand on end, and a spark jumped from the key to the ground. Franklin noticed the electrical sparks tend to jump from sharp points. He made use of this when he devised the lightning conductor. Today, most tall buildings have a sharply pointed metal rod projecting from their roofs, with a continuous metal rod running down the side of the building and to the ground. When lightning strikes, it is most likely to hit a lightning conductor and be safely channeled to the ground. Nice. Franklin's invention was enormously popular with insurance companies who required the buildings they insured to install them. And the number of fires caused by lightning decreased dramatically. Franklin made great progress in developing theories of electricity. Many of the terms we use today were first used by him: positive and negative charge, battery, the conductor, and others. ওকে সেই সি আমরা এই যে 21শে ফেব্রুয়ারি একটা গান গাই না, আমার ভাইয়ের রক্তে রাগানো 21শে ফেব্রুয়ারি। ফ্রাঙ্কলিনের এক্সপেরিমেন্টের পরে আমার গাইতে মন চাইতেছে যে আমার ভাইয়ের রক্তে রাগানো স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি। ধরো স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি ইনভেন্ট করতে গিয়ে ওর এক্সপেরিমেন্ট করতে কতজন মারা গেছে, many people were killed repeating his experiment. কি অবস্থা, কি এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপের আইডিয়া দিছে, যে এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে কিছু লোক মারা গেছে, রাইট? সো ইট ইজ সামটাইমস ইট হ্যাপেন্স, অনেক এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে অনেক সায়েন্টিস্ট দে passed away. We have seen that inna lillahi wa and some and right Galileo অনেকে তাকে মেরে ফেলছে যে উল্টাপাল্টা করছে, আমাদের বিলিভ এটা তুই এটা করছিস, তো তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। এন্ড পরবর্তীতে বোঝা গেছে যে না, he was correct. The verdict was given that Galileo was correct. The verdict জুলা করো, পানি খাও, ওরা এমন কি করে মেরে ফেলছে বেচারারে। Anyway, কেন মারলো, that has an political history behind. এই পলিটিক্যাল হিস্ট্রি তোমাকে পড়তে হবে, বললে তুমি বুঝবা যে যে কারণে আজকে ডেমোক্রেসিটার আবির্ভাব হয়েছে, বা যেটাকে আমরা বলি যে ম্যান মেড ল যেখানে আসে, বা সেপারেশন অফ রিলিজিয়ন ফ্রম লাইফ অর সেকুলারিজমের যে আইডিয়াটা আসে, it's from the history of this. Church used to torture people by the name of God, right? And churches like এই যে তোমার পোপরা যারা ছিলেন, তারা নেম অফ গড টর্চার করতেন মানুষকে, বিকজ যখন মানুষকে বলা হতো যেটা গড থেকে আসছে, তারা এটা উইলিংলি অ্যাকসেপ্ট করতো, ইভেন দো দ্যাট ইজ দিস ইজ সামথিং দ্যাট দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডু। কাউকে বলতেছে যে সবাই এই মাসে এত টাকা করে ইয়ে দিবে, যাদের 1 বিঘা জমি আছে, যাদের একটা করে ফ্ল্যাট আছে, সবাই 10 বস্তা করে সিমেন্ট দিবে, ধরো এটা আল্লাহ বলছে, লেটস সে, এন্ড দে হ্যাড টু, এন্ড ইট ওয়াজ দিস। সো যারা ওই সময় লর্ডরা ছিলেন, তারা চার্চের হেল্পটা নিয়ে সাধারণ জনগণকে টর্চার করতেন, এবং এই টর্চারের একটা পর্যায়ে গিয়ে there was outburst, many people were killed, many millions of people were killed just for raising their voice against it. No, God cannot say this. এটা কেমনে সম্ভব, আমি বুঝতেছি এটা আমার জন্য টর্চার, এটা কেমনে গড কি তোমার কাছে ইনফরমেশন দেয় নাকি আমার কাছে ইনফরমেশন, রাইট? তুমি বেশি বুঝো এসে, তো তাদেরকে মেরে ফেলা হয়েছে। একটা পর্যায়ে এই কিলিংসটা এত সিভিয়ার লেভেলে চলে গেছে যে যেখানে গিয়ে একটা পর্যায়ে যারা তোমার হচ্ছে এটার এগেইনস্টে রিভলভ করেছিল, দে উইন ওভার, এন্ড দে থট গডই যেহেতু প্রবলেম, গডরে রাখা যাবে, গড নাই, দেয়ার ইজ নো গড। সো দে কেম আপ উইথ দ্য আইডিয়া দ্যাট দেয়ার ইজ নো গড, গডের কোনো দরকার নাই, গডের জন্য যত ঝামেলা। and others say no, it's not the God, it's the Pope যার জন্য প্রবলেমটা হচ্ছিল। and they say okay fine, let's compromise. What is the compromise? God থাকলে আছে, না থাকলে নাই, বাট আমার প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আমি কি করব, I will not take it from God. You understand? So separation of life from the God, from religion, এটাকে বলা হয় অ্যাকচুয়ালি সেকুলারিজম। তো সেকুলারিজমের বাংলা অর্থ যেভাবে করা হয় যে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ, it is not the correct thing, like ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ না, এটা ইউজ করে ওরা, এন্ড এটার ইংলিশটা হচ্ছে সেকুলারিজম। যে ফার্স্ট এই ওয়ার্ডটা ইনভেন্ট করে এবং ইউজ করেন ইংলিশ ডিকশনারিতে, অ্যাকর্ডিং টু হিজ ডেফিনিশন, ইজ সেপারেশন অফ রিলিজিয়ন ফ্রম লাইফ।
ওকে, সো তার একটা পার্টে অ্যাকচুয়ালি গ্যালিলিও ছিল যে বলতেছিল যে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, বাট অন দ্যাট টাইম the belief was from the Pope that no, সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে। যখন গ্যালিলিওটা বলছিল, it was against the Pope and he was sentenced to death, and later on he proved right. We have sympathy for you, Galileo. Anyway, so thing is like যেটা আমরা বলতে চাচ্ছি যে স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি ফ্র্যাঙ্কলিনের যে বিলিফটা ছিল যে যে থান্ডারস্টর্ম গুলো হচ্ছে যে ডিসচার্জ গুলো হয়, it is due to the static electricity too. সো এটা ইনভেস্টিগেট করার জন্য সে স্পেশাল কাইট ডিজাইন করছে, এবং এই যে কাইটটা একটা কন্ডাক্টর ক্যারি করে, এই কন্ডাক্টরটা লাইটনিংটাকে রিসিভ করতে পারবে এবং থ্রু আউট it can flow and it can discharge to the ground. So এটা এই এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে যেহেতু like thunder is about million volts, আমরা যখন ক্লাউডের ডিসচার্জ নিয়ে কনসিডার করছি, it is about few million volts, it is very high, right? So এত হাই ভোল্টেজ যদি ডিসচার্জ হয় থ্রু আ কন্ডাক্টর, it is very very dangerous. আমাদের বাসার নিচে কারো ট্রান্সফরমার রুমে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে তোমাদের বাসার নিচে, দেখবো এখানে লেখা আছে 440 হাই ভোল্টেজ, ডু নট টাচ, লেখা দেখছো এটা? If 440 is high voltage, how about a million? No, transformer blast হয় অন্য কারণ, but a million volts is definitely way too dangerous than the 440 volts, right? But it is also linked with power. Like it's little confusing, it may be for you in ordinary levels, but still let me clarify. I can't even touch a million volts. I can. You all can touch a million volts. Yes? No, not using an insulator. You know, barefooted, barehanded, you can touch a million volts source. But you need to know one thing. You need to know one thing, that once you use a million volts, it also has link that how much is the current. Because if I just say the voltage, that doesn't make the complete sense. It has to has a current rating too that will mention that how much powerful this electricity is. Because power is voltage into current, right? তাহলে পাওয়ার যদি ভোল্টেজ ইনটু কারেন্ট হয়, আমি ট্রান্সফরমার দিয়ে কি কাজ করি, ভোল্টেজটাকে লেভেলটাকে ট্রান্সফর্ম করি, ইমপ্রুভ করি। সো আমি যদি একটা 5 ভোল্ট সোর্সকে বা 2 ভোল্ট সোর্সকে ইমপ্রুভ করতে 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 ট্রান্সফরমার এটাকে 1 মিলিয়ন ভোল্টস এ নিতে চাই, আমি পারবো। মানে একটা 2 ভোল্টস এর ব্যাটারি, লেটস একটা পেন্সিল ব্যাটারি টাচ করলে কি আমি শক পাই? তাহলে এই পেন্সিল ব্যাটারিটাকে যদি আমি ট্রান্সফরমারের সাহায্যে মিলিয়ন ভোল্টস এ নেই, এটা কারেন্টটা অনেক সিগনিফিকেন্ট হয়ে যায়, ভেরি ইনসিগনিফিকেন্ট। I will touch it and nothing will happen, but I can experiment it. So এটা নিয়ে একটা ইউটিউবে ভিডিও আছে খুব সুন্দর, can we touch a million volts source? খুব ইন্টারেস্টিং, দেখে নিও। যদি না খুঁজে পাও, কেউ যদি না খুঁজে পাও আমাকে বলো, আমি গ্রুপে লিংকটা দিয়ে দিব, বাট I will not give directly because I will wait for your interest anyway. Make sense? Yes, of course. দেখলাম না লাভ নাই, বাট কেউ যদি দেখতে চাও আসলে যে একটা মিলিয়ন ভোল্টস কে আসলে টাচ করা যায়, একটা টিচার ক্লাসে এটা টাচ করে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখাচ্ছে স্টুডেন্টদেরকে ক্লাসের মধ্যে, পসিবল। এই যে বললাম ট্রান্সফরমার ইউজ করে এটাকে তুমি ট্রান্সফর্ম করতে পারো। ওই সেটআপটা এখন ধরো আমাদের স্টাডি সিস্টেমটা তো এরকম যে আমরা দো ইট ওয়াজ অ্যান ও লেভেল ক্লাস অর এ লেভেল ক্লাস, লাইক আমাদের স্টাডি সেকশনটা এরকম হয়ে গেছে যেখানে আমরা সবকিছু করে ফেলছি সিলেবাস কেন্দ্রিক এবং সবকিছু করে ফেলছি প্রফিট ওরিয়েন্টেড। তো যদি আমরা এখানে এই দুটোর একটা ব্যালেন্স করতাম, যে আমরা স্টুডেন্টদেরকে প্রপার এডুকেশনটা প্রপারলি শিখাতে চাই, প্রপার অবজেক্টিভে যে সেটা কেন শিখবে, একটা স্টুডেন্ট কেন স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি পড়বে, বিকজ ইট ইজ লিঙ্কড উইথ হিজ বেসিক, রাইট? কিভাবে লিঙ্কড সেইটা হতে চাই, এই জন্য তার এটা দরকার জানাটা। এই প্রপার সেটআপটা যদি আমি তাকে ক্লারিফাই করে দিয়ে from this state, if I make the setup, it's easy for the state, right? Not for Hafiz sir. এই ফুল সেটআপটা আমাদের যেখানে যতগুলো এক্সপেরিমেন্ট আছে বা যত ইনফরমেশন আছে, এই সবগুলোকে যদি আমি এক্সপেরিমেন্ট করে তোমাদেরকে দেখাইতে পারতাম, দেন তোমাদের কিন্তু একটা কনভিকশন আসতো, your heart would be satisfied by that, right or wrong? Definitely you will feel tranquility, right? But ওই সেটআপটা আমরা এনশিওর করতে পারি না because of our limitations. It is not that easy. It is so costly. সবগুলো এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপ রেডি করতে অনেক অনেক কস্টলি বিষয়টা। এই জন্য দেখবা কিছু কিছু এক্সপেরিমেন্ট যেগুলো অনেক সহজ, কলম মাথায় ঘষে কাগজের টুকরো করে ধরা,
ইট ইজ ইজি রাইট একটা স্প্রিং নিয়ে এসে হুকস ল দেখানো ইটস ইজি একটা লেজার নিয়ে এসে রিফ্লেকশন রিফ্রাকশন দেখানো ইট ইজ ইজি প্রিজম দিয়ে ডিসপারশন দেখানো ইট ইজ ইজি রাইট বাট মিলিয়ন ভোল্টস এর সোর্সটাকে সেট আপ করে দেখানো অথবা এই ধরনের যে লেটস সে একটু কস্টলি যেগুলো বেশ ভালোই কস্টলি এগুলো করাটা অ্যাকচুয়ালি ডিফিকাল্ট and moreover it needs a good space একটা সার্টেন স্পেস দরকার যে স্পেসটা আমরা সবসময় ইয়ে করতে পারি না প্রোভাইড করতে পারি না রাইট so inshallah one day if state facilitates teachers and the organizations we will train ourselves enough to demonstrate to you or we already have the training but just we need the equipment to show to you charging finish is very important because আমার পক্ষে তো let's say 2-3 crore invest করা পসিবল হাফিজ স্যারের জন্য আমি যদি বলি যে ফুল এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপ ও লেভেলস এ লেভেলস এর যত সেটআপ লাগবে প্রপার সেটআপ প্রপার ইনস্ট্রুমেন্ট একটু সুন্দর করে ডেকোরেট করে যদি আমি এখানে করতে চাই আই নিড 2-3 crores money here to investigate crore I said crore yes proper setupটা আমি say all setup physics chemistry math biology সব সেটআপ রেডি করব এরকম একটা ল্যাবরেটরি আমি এখানে সেটআপ করব যেখানে সবকিছু এক্সপেরিমেন্ট করে দেখানো যাবে 2-3 crore অ্যাকচুয়ালি হবে এনিওয়ে হবে না চার্জিং অনেক অল্প টাকায় হয়তো কিছু সেটআপ রেডি করা যাবে যেমন কিছু জিনিস যে বেসিক জিনিসগুলো আমাদের ইনভেস্টিগেশনের জন্য দরকার এগুলো কিন্তু আমাদের একাডেমিতে অলরেডি আছে ওগুলো আমরা দেখব বাট সাম এক্সাম্পল যেটা আমাদের এখানে আসে লেটস সে ও যেটা করছে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন যেটা করছে আমরা এটা করতে যাব এটা করলে আমারে তোমাদের বাবা মা বলছে বিকজ সাম অফ ইউ মাইট দ্যাট তোমাদেরকে অনেকগুলো ঘড়ির কপি অনেক কস্টলি করে অনেক টাকা পয়সা খরচ করে এরকম কন্ডাক্টিভ ঘড়ি বানাই নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে তোমাদেরকে বললাম যখন বৃষ্টি হবে আকাশে মেঘের গর্জন দিবে তোমরা ছাদের উপর উঠে ঘড়িটা উড়াবে প্যারেন্টসরা খুব খুশি ওরে বাবা আমার ছেলে মেয়ে ফিজিক্সের এক্সপেরিমেন্ট করতেছে লাখ লাখ কত লাখ টাকা লাগবে বাবা আমি দিচ্ছি তুমি করো আচ্ছা ঠিক আছে ছাদের উপর কি করতে হবে মেঘ সমস্যা নাই আরে এটাই তো এক্সপেরিমেন্ট বজ্রপাত আসবে এটাই তো আমরা এক্সপেরিমেন্ট করব আরে বলো কি বিশাল বড় সায়েন্টিস্ট হয়ে গেছো আচ্ছা ঠিক আছে যাও যাও সাবধানে করো বিশাল বড় স্পার্ক হইছে শব্দ হইছে একটা চিৎকার দিছে হাই হাই কি হলো ছাদের উপর উঠে দেখেছে ছেলে মেয়ে হরাইজন্টাল হয়ে আছে আরে ব্যাপার কি হরাইজন্টাল কেন কারণ ও উপরে চলে গেছে ভার্টিক্যাল ওর সোলটা ভার্টিক্যালি উপরে চলে গেছে এই বুদ্ধিটা কে দিছে আসলে এক্সপেরিমেন্টার ইয়া কি রাকিব স্যার ট্রিপল লাইনে ফোন দিয়ে মিস্টার রাকিব কোথায় আছে রেডিয়াস একাডেমিতে অমুক নাম্বার রুমে পড়াচ্ছে স্যার আপনি রাকিব স্যার আসেন আপনাকে একটু ওসি সাহেব ডাকছে নিয়ে জোলা ইচ্ছা মতো দিল I don't know anyway but I can assure you one thing there will be no such question that why অথবা এই কোশ্চেন করা হবে না যে কে কে মারা গেছে কেন মারা গেছে সো তোমাকে এটা লিখতে হবে না যে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের ওই স্টুডেন্টকে কে আসলে মারছে বেঞ্জামিন নাকি সে নিজেই মারা গেছে এক্সপেরিমেন্ট করতে কোশ্চেন আসে না ইদ্রাক বলছে বিশ্বাস করেন আমি মারিনি এটা হবে না তাই না এনি কোশ্চেন আসবে না সো চার্জিং এন্ড ডিসচার্জিং ইজ দ্য নেক্সট সেকশন 17.1 এটা আমরা পড়বো লেটস রিড as well as lightning flashes we experience static electricity এবং অনেকে মনে করবে যে ভাব ছেড়ে বাঁচলাম বাট আমরা তাকে তাড়াতাড়ি ছাড়তেছি না ফার্স্ট প্যারাগ্রাফটা পড়বা তালহা পড়ে ফেল Charging and discharging. As well as lightning flashes, we experience static electricity in a number of ways in everyday life. You may have noticed tiny sparks when taking off clothes made of synthetic fibers. Right. You may have felt a small shock when getting out of a car. An electrostatic charge builds up on the car and then discharges through you when you touch the metal door. You have probably rubbed a balloon on your clothes or hair and seen how it will stick to the wall or ceiling. Yes, hold on. So আমরা সবগুলো এক্সাম্পল একটা একটা করে এখানে যত এক্সাম্পল আসছে সবগুলো এক্সাম্পল কিন্তু আমরা লাস্ট দিন দিয়েছি রাইট ইয়েস গাইডের এক্সাম্পলটা হচ্ছে এটা আমাদের জন্য একটু ডিফিকাল্ট এটা মেইনলি তোমার যে দেশগুলোতে তোমার অনেক ঠান্ডা
ওই কান্ট্রিগুলোতে এটা ইনভেস্টিগেট করাটা আমাদের জন্য একটু সহজ, হ্যাঁ, বাট আমাদের দেশে এটা একটু ডিফিকাল্ট। সো ড্রাই কান্ট্রি গুলোতে তোমার চার্জিং হওয়াটা একটু সহজ হয়, তাই না? এই যে আমি বলতেছিলাম যে ওয়েট হেয়ার বা যে হেয়ার গুলোতে আমরা যারা ওয়াইল ইউজ করি তাদের জন্য এই চার্জ জেনারেশনটা একটু ডিফিকাল্ট। ঠিক তেমনি যে কান্ট্রি গুলো একটু ড্রাই, কোল কান্ট্রিজ, রাইট, এই কোল কান্ট্রিজ গুলোতে থ্রু এয়ার ফ্রিকশন লট অফ চার্জ এখানে জেনারেট হতে পারে। সো কারের বডিতে যখন কারটা মুভ করতেছে, due to the collision with the air particles there will be charge generated, right? এই ফোন, তুমি ফোনে কি করতেছো? ফোন রাখো, বারবার চাপতে হবে কেন? একটা স্ক্রিন তো আমি দিয়ে রাখছি, ওটা জাস্ট দেখবা, ক্লিক করার দরকার নেই, স্ক্রল করার দরকার নেই, আমার দিকে তাকায় শোনো। সো যখন কারটা মুভ করতেছে, কারের যে বডি পার্টটা আছে এই বডি পার্টটা এয়ারের সাথে কলিশন হচ্ছে, রাইট? থ্রু দ্যাট কলিশন there is transfer of electrons, right? So through the transfer of electron, charge will be stored at the surface of the car. You understand? কারের আউটার সারফেসে কিন্তু ইলেকট্রন জমা হবে, অনেক চার্জ জমা হবে। সো when you try to open the door, ডোরের ক্ষেত্রে চার্জ আছে, ডোরটা যে মেটাল পার্টের সাথে কানেক্টেড ছিল বা যে পার্টের সাথে কানেক্টেড ছিল এখানেও চার্জ স্টোর হয়েছে, রাইট? Once you try to open it up, there will be a gap between two charge initially. Due to that gap, there will be a spark. Okay? এই জন্য তো আমরা বলি যে whenever you plug in or plug out something, turn off the switch first. Because যখন আমরা সুইচ অন অবস্থায় এটাকে প্লাগ ইন করতে নিব, there will be some gap between the connection live wire and your pin, right? এই পিনের কাছাকাছি একটা পর্যায়ে আমি যদি এটাকে ছেড়ে দেই, there will be spark, that electricity will jump from that point to your pin through air. So spark will be generated. And এরকম কেসগুলোতে আমরা দেখি যে আমাদের সকেট গুলো, আমাদের পিন গুলো মেল্ট হয়ে যাচ্ছে, বার্নিং হইছে, কালো হয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে, গলে গেছে, দেখি না আমরা? Just because of this, just because of spark, right? তাহলে স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি কিভাবে কারে স্টোর হতে পারে, কেন স্পার্ক হতে পারে, ক্লিয়ার? ওকে, পরের প্যারাগ্রাফে কি বলতেছে? If you rub a plastic ruler with a cloth, both are likely to become electrically charged. You can tell that this is so by holding the ruler and then the cloth close to your hair, they attract the hair. Yes, we did it. But ধরো হেয়ার গুলো যদি আমরা চার্জ করি, এটার বেস্ট এক্সাম্পলটা একটা এডেক্সেল বইটাতে আছে, ওইখানে চুলগুলো দেখে দেখানো হয়েছে, ওই যে তোমার হেভেলস এর একটা অ্যাড ছিল না ইন্ডিয়ান চ্যানেল গুলোতে, যে ধরতেছে এবং চুলগুলো সোজা শখে মিস্টার বিনে। সো ধরো ওই 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 টাইপের না, ইট ইজ ক্লোজ দ্যাট হেয়ার গুলো অনেকটাই এরকম উপরের দিকে সোজা সোজা হয়ে যাবে, ইট জাস্ট বিকজ দে হ্যাভ গট দি সেম চার্জ। এন্ড এবার this part is very crucial, খেয়াল করো, they have got the same charge means they are repelling each other, right? They have the repulsive force, right? But didn't they have weight, all the hair? Then why they raised up? কোশ্চেনটা ক্লিয়ার? ওয়েট থাকার জন্য তো শুধু নিচের দিকে পড়ে যাওয়ার কথা, তাই না? এবং রিপালসিভ ফোর্সের জন্য তার একটু উপরের দিকে আসার কথা, সে উপরের দিকে আছে। what does that mean? Which force is more? Weight is less and dash is more. The repulsive force, electrostatic repulsive force is more than its weight. That's why it's become like this. Clear? বাকিরা ক্লিয়ার? বুঝো নাই? আবার বলতেছি, একটা দুটো হেয়ার সাধারণত নিচের দিকে এরকম ভাবে চুলের সাথে ঘাড়ের সাথে পড়ে যাওয়ার কথা, তাই না? বাট যখন আমরা দেখছি হেয়ার গুলো একটু উপরের দিকে ফুলে উঠছে এবং একটা থেকে আরেকটা দূরে সরে যাচ্ছে, they have some separation, it means it is actually overcoming its weight force, right? And overcome by what? By a force, of course. What force it is? The electrostatic repulsive force. So all of the hair, due to the rubbing with the balloon, they have got the same charge. That's why they start repelling each other, and that repulsive force is more than that of the weight force of those hairs. Clear? Makes sense? Let's go forward. Now we have to think systematically about how to investigate this phenomenon, right? Purva Saif, Poro. কোত্থেকে জানো? হ্যাঁ, কোত্থেকে জানো সাইফ?
রাইট সেকেন্ড সেন্টেন্স এজন্য তো শুরুতে পড়তে দেই নাই সহজে ধরতে পারতা Now we can have about how the first how to two child object affect one because 7.2 হোল্ড অন 17.2 টা আমরা দেখে আসি 17.2 তে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্লোথ দিয়ে কোনো কিছুকে রাব করা হয়েছে এবার আমরা এখানে একটা কি দেখতে পাচ্ছি সেকেন্ড ডায়াগ্রামে একটা রোটেট করতেছে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ এন্ড সি তে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্লোথ এবং রড দুটো অপোজিট চার্জ পেয়েছে এবং ডি তে এসে আমরা দুটো সেম টাইপ অফ চার্জ রডকে কাছাকাছি রেখেছি ক্লিয়ার 17.2 হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ এটাই সেম ডায়াগ্রাম 17.2 ক্লিয়ার ফিগার 17.2 শোস যাচ্ছি যাচ্ছি আগাও এখনো এক্সপ্লেন করি নাই So up to this clear যে cloth and rod they have the opposite charge so আমি যদি এটাকে কাছাকাছি নিয়ে আসি they will attract each other clear and you will understand they're attracting why because you have hung the rod with a cradle which means it can rotate right right so ওই সাইডটা তোমার দিকে attraction feel করবে না you will see right right okay if the first one the hanging rod moved away now we can see how we have seen both attraction and reflection and this suggests that there are two types of static তুমি কই আসো বাবা এটা পড়ছো if a second rod is rubbed in the same way and brought close to the first one the hanging rod moves away 17.2 right b so দেখো আমরা কি এবার ইদ্রাকের কোশ্চেনটা if a second rod is rubbed in the same way and brought close to the first one the hanging rod moves away কেন because দুটো তো সেম চার্জ পাইছে সিমিলার টাইপ অফ ক্লথ দিয়ে এটাকে আমি রাব করেছি সো ফার্স্ট রড যদি নেগেটিভলি চার্জড হয় সেকেন্ড রডটা পজিটিভলি চার্জ হবে তাই না নো second rod will be negatively charged too same glass rod same cloth দিয়ে রাব করেছি দুটো সেম চার্জই পাবে let's say it's a glass rod and this is the pitch of cloth right এটাকে দিয়ে আমি যদি রাব করতে থাকি এই রাবিংটার জন্য আমি এখানে কি পাবো one will be charged positive one will be charged negative let's say hold on baba আসতেছি let's say the glass rod becomes negatively charged so the cloth will be পজিটিভলি একই রকম আরেকটা ক্লথ নিলাম আরেকটা গ্লাস রড নিলাম বাট একটু ডিফারেন্ট লাইক ব্ল্যাক বুঝবো যেটা হচ্ছে আলাদা হ্যাঁ এটা জাস্ট মার্কিং করছে আবার একই স্টাইলে যদি আমি র‍্যাপ করি আমি দেখবো দিস ওয়ান উইল अगेन বি নেগেটিভলি চার্জ এন্ড ক্লথ বিকামস পজিটিভলি চার্জ ক্লিয়ার একই টাইপ অফ রড যদি হয় একই ধরনের ক্লোথিং যদি হয় দেন রাবিং এর থ্রুতে দে উইল গেট দি সেম চার্জ both of them will be negatively charged right so now if I put two negatively charged close together একটাকে হ্যাং করে দিয়েছি through cradle আরেকটাকে জাস্ট কাছে নিয়ে আসি কি হবে they will repel each other and you will observe they are moving কি রকম মুভ করবে যেটাকে হ্যাং করা হয়েছে it will rotate clear okay বাবা বুঝছো okay 17.b নিয়ে আর কারো কোনো কোশ্চেন এবার সি ডি আমরা এক্সপ্লেইন করব now we have seen both and this suggests that there are two types of static both rods have been repeated in the same way, so we expect them to have the same type of velocity. The cloth and the rod must have different types. yes তাহলে এখানে দুটো ডিফারেন্ট চার্জের প্রেজেন্সটাকে প্রুফ করা হলো ক্লোথ দিয়ে সরি আমি তোমার কোশ্চেনে যাচ্ছি দাঁড়াও ক্লোথ দিয়ে যখন আমরা রডটার কাছে নিয়ে আসতেছিলাম it was attracting because cloth has one charge which is opposite to the rod and দুটো রড পরস্পরকে রিপেল করেছিল because they have the same charge তোমার একটা কোশ্চেন ছিল কি বাবা right right So on the same couple there, the monthly so one is negative, right? দুটোই নেগেটিভ এর জন্য বাট আমরা যদি সিল্ক let me clarify your question right let me clarify your question in the confusion if I rub the same glass rod with a silk and wool
উলেন ক্লথ, রাইট? দুটো কিন্তু দুরকম, একটা একটু রাফ, একটা একটু সিল্কি, রাইট? সিল্কিটা দিলে গ্লাস রড যদি নেগেটিভলি চার্জড হয়, ফর দি উল ইট উইল বি পজিটিভলি চার্জ। আর উই ক্লিয়ার? বুঝতে পারছো? মানে ইট ইজ ডিপেন্ডিং অন দি ম্যাটেরিয়াল। ইলেকট্রন কোথা থেকে কোথায় জাম্প করবে, it is depending on the material and it is depending on the surfaces. Silky surfaces, if it is something likely to absorb electron, then silky surface it will be negatively charged. And if woolen surface is rough and if it is to give away electron, then it will be positively charged. But silk and the woolen clothes, they will not get the same charge, which means if I use the silk to rub the rod যদি negatively charge হয়, woolen cloth use করলে it will be positively charged. So I can use the opposite charge rod to check whether they attract or not. Do you understand the confusion? Okay, so let's go a little forward before we take the solar break. The two type of are referred to as positive charge and negative charge. We can explain the experiment shown in figure 7.2 by saving process of rubbing. saying the process of rubbing. Saying the process of rubbing. If the rod one type of electric charge says negative, while the cloth given for opposite type says positive. Figure 17.2c and 17.2d are shown two experiments with charge mark. Hold on, আমরা যে সিডি টাইপার দেখে আসি। সিডি তে আমরা দেখতে পাচ্ছি cloth is positive, glass rod is negative, and D তে both glass rods are negative, which means right, just এখানে শো করা হয়েছে যে দুটো ডিফারেন্ট টাইপ অফ চার্জ এক্সিস্ট করে, তাদের পাশাপাশি রাখলে এই সেটআপটা আমাদের কি রেজাল্ট দিবে এটা ইমাজিনেশন দেয়া আছে। সিম্পল, গ্লাস রডটা ক্লোথ দ্বারা অ্যাট্রাক্টেড হবে and দুটো গ্লাস রড পরস্পরকে রিপেল করবে just because of one phenomenon, like charge attracts, opposite charge repels, right? No, concentration রাখতে হবে। This is also wrong. So opposite charge attracts and like charge repels. Okay, তারপর বলতেছে আজানের সময় টেস্ট করলাম। From this experiment, we can also say something about the forces that electric charges exert on each other. ধোকা is something is very dangerous. ধোকা নিয়ে একটা কথা বলি, হ্যাঁ, ধোকা, if someone deceives someone, there is a hadith regarding this that Prophet said, man rasha falaysa minna. If somebody deceives someone, he is not among us. Right, and bribing is also dangerous, and there is hadith regarding this in O-level, IGCSE, Islamiyat syllabus. It says that ar-rashi wal murtashifin nar, means if you give bribe or take bribe, both of you will be in hell. So it's very dangerous. So very dangerous, right? So I don't deceive you. I didn't deceive you guys. I test. I have intention to build you up, and I told you that I will intentionally test you, right? Yes. আজানের সময় ক্লাস করলে সমস্যা নাই, আজান শেষ হয়ে গেলে নামাজ পড়লে সমস্যা নাই, আজান শেষে নামাজ না করলে সমস্যা নাই, কিন্তু আজানের মধ্যে তোমার টেস্ট করলে সমস্যা। Very good, what logic? Yes. Okay. Irrelevant question. Like charges means both positive or both negative. Unlike charges means opposite charge, one positive and one other negative. People often remember this rule as opposite attract. You can see that this rule is similar to the rules we see for magnetic poles in chapter 16, but do not confuse magnetism with static electricity. Magnetism arises from magnetic poles, static electricity arises from electric charge. So they are different, right? When you rub a plastic rod, you are not making it magnetic. We need to understand that. I told you that electric fields and magnetic field, they are not same. Okay, they are linked. They have some sort of relationship, some sort of similarities, some sort of dissimilarities. Attraction, repulsion, hotse, like the like pole repels and the like charge repels too. তার মানে এই না যে electric field and in magnetic fields are same. Okay, and এটার মানে এটার অর্থ এও না যে তাদের মধ্যে কোনো ধরনের সিমিলারিটি নেই। Yes, there are some similarities,
but they are not the same. Okay, clear? Okay, so we'll continue from the electric field after taking the solar break. So I'm ending the meeting. You guys join right away, right now, and after you join, I will take the solar break. Thank you for joining. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.